Yes. Now, in 2009, go and Google this. It's not a fiction, it's not a creation. In 2009, 3 years after I left high school in 2006. 2009, that is 3 years. 2005, that's when I wrote my A levels. So 2006, 7, 8, 9, 4 years. 2009, 4 years after I left high school, there was a case that happened. As usual, our government uses state power for a party agenda and not for state functions. And so when you work for the state and you have a conscience, there are times when you ask yourself, what I've been asked to do, is it for the nation, or it's for the government, it's for the president, or it's for the minister, or it's for my boss? Some of the things you're asked to do are harmful things, I'm telling you. In 2009, I was in Bulawayo. I was deployed in Bulawayo. There was an operation I was doing in Bulawayo for a couple of days. Learning to speak is in development. Very, very troublesome sometimes. I remember that. So, in 2009, there was a case. Go and Google it. It's Pascal Gwezere and many others. These guys were tortured by the state, in particular by the CIO. Tortured because they were alleged that they had stolen AK-47 rifles from Pomona Army Barracks, and that they were trained by Mr. Tsvagirai in Uganda or Ghana to come back to Zimbabwe and become bandits. If you are an adult, you must have met with this story, watched it on TV, read newspapers about it. Because these guys were, many of them, they were held at Harare Central Remand Prison. I remember that case. If you want to know what ZANU-PF is good at, go and interview the people who were tortured by ZANU-PF. That's how much you realize that there's nothing good that ZANU-PF can do except causing pain to the people. They can buy brand new bulldozers to destroy homes. They won't be able to buy a crane to rescue citizens that are suffocating and suffering. Their minibus is under a heavy haulage truck and people are trapped in there. The government cannot do that. But remember, my consciousness for what is right and what is wrong, black consciousness, Pan-Africanism, we talk about Marxist-Leninism, a little bit of that. I've got my own arguments and reservations with the Marxist-Leninist ideologies, the communist and the socialist ideologies. I've got my qualms with that, but let me reserve that for another day. I started questioning things. Why are these things happening? Do we have to do this? Does it help the state or it helps an individual? Because you'll be seeing what people are going through. You are the one who is living a good life, you understand? You have a vehicle where you get fuel anytime you want. Nobody asks you, where were you with the fuel you got? That's the kind of life I was living as a young man. When this case broke out, things were very tough, and maybe people do not know that Pascal Gwezere was Morgan Tsvagirai's cousin. He was a brother from another mother, but they were related. Pascal Gwezere would say, Tsvagirai is my elder brother. Yes, I want you to know this. Somebody contacted us and said, guys, things are tough. The guys are locked up at Central Remand Prison there, and they are refusing that they be attended to by doctors. They've been tortured. There's no food and stuff like that. That was my first encounter
with Mr. Tsvagirai. Even though I did not meet him personally, I met with his younger brother then. All right? Yes, he's there. He can't claim he doesn't know me. He knows me. I can't I can't tell his name. I don't want to put him into trouble, but the Zimbabwe is very small. Remember, every time when people are in trouble, they are looking for help. Inside the system that has abducted these guys at midnight, the system that is torturing them, that's the system I was working for. But because of my interactions with people and people realizing the soft heart I had at that time, somebody reached out and said, can you do something about it? Number one, to enable those who were inside this central prison to get medical attention. They could have died. Let me tell you some of the things that the state security agents do when they are torturing people, especially men. They tie a stone with a rope. They hang you inside a building. There are buildings, there are torture and interrogation rooms run by the CIO. I know all of them that are in Harare, in CBD, in Harare, I know all of them, unless they built new ones in the past 5 years. All of them, I know where they are. So I'm not telling you something I read. I want you to understand that. There's a rope there and a rope there. They tie you and you are hanging. Then they take a 1 kilogram piece of rock, tie it to the rope, and tie it to your secrets. And they ask you to confess. Wakarembera mudenga wakasungirwa dombo pamano ako uri murume. Kuseru kuroho rudirwa mvura iri kubuda mufiriji. That's how much they torture people. I know that. I watched people being tortured. But it's not every time that you can do something about that. You understand? So, and you must understand that knowing exactly what they can do when they are torturing people. When they started hunting me, I prepared myself. This is what I would do for them not to torture me. I'd prepared myself. If they abduct me and bundle me up into the back of the unregistered vehicle, on my way to the torture chamber, they will find me dead inside that house, inside that car. But I will not be dead alone. I will be dead with everyone inside that car. This Pascal Gwezere was amongst the guys who were abducted, tortured for days, without anybody knowing where they are. When they were done torturing them, number one, they discovered that these guys were not the ones who had stolen the ammunition at Pomona Army Barracks. Number two, they were never trained in Ghana. All right? Yes. Mr. Tsvagirai could never have come up with such ideas. He didn't have such security acumen to send people out of Zimbabwe to get trained. He was a simple man. But we had to help. Out of our desire, out of my desire, I sat down with the 3 guys that I worked with and said, let's help these guys. We don't lose anything. Nobody will know that we are the ones we have helped. I know the whole of that story. Eventually, the MDC party hired Alec Mchade-Hama to represent these guys, and they were denied the bail. You can speak with Alec Mchade-Hama. I can tell you, he's a prominent Harare lawyer. They tried to block him to attending that court where they wanted to apply for bail because they were being denied bail. We had to step in. I can't tell you how I stepped in, but I'm telling you something that I was involved in. Until the court said, we want to hear this matter in the open court. It was heard in the chambers. The judge who presided over that matter was Justice Hungwe. There were 9 people sitting in the justice's chamber.
I was one of those 9 people making sure that these guys are legally represented and that they get medical attention. Securing a court process to help people that do not know you. Knowing very well the people who are doing it, that they have no legal justification. Yes. These guys will die if we don't do something. Now you can ask me another day if I got paid for that job. What did they pay you? How much did you get? Muri Zimbabwe, we are back again. Muri Zimbabwe. So, tinoti masikata akanaka tichikugamuchira zvakare pano paZim News Update. Pano pachivhitivhiti chemunoda kupiwa manews update anonga ari kuitika munyika yeZimbabwe nemamwe anonga ari kuitika munyika dzakatikomberedza. So, kana kari kekutanga kunzwa or kuona ma-updates pano, please don't forget to subscribe, like nekushare kuti patinenge tichiisa ma-next update munge musikarasikiwe nema-update anenge achiswa pano paZim News Update. So update ndofunga mazoonera mhuri yeZimbabwe yatauya nayo pari zvino ndeya Apostle chiwenga vachitaura kuti ndakariska life yangu ndichiseva vanhu veMDCT yainge ichitungamirirwa nava Morgan Tsvagirai in 2008. Kune vakanga variko mhuri yeZimbabwe in 2008 kwanga kusina kumira zvakanaka imomo munyika yeZimbabwe. Zvinhu zvainge zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Ndo mazuva pakaitwa rerun paya MDC paya kawina Mugabe anga abvuma defeat. Pane vanhu sekutira kuna kuchita vanhu vanonga vachita ana president Emerson Mnangagwa ndo vakakonzeresa kuti no hatingatorwe nyika. Even Emerson Mnangagwa wacho wakataura iwo pachezvavo in horse's mouth vachitaura kuti Didmus Mutasa ainge atiza ere wati ndakatoti hakuna munhu anotiza wanodzokerai. So munonyasa kuona kuti vanhu havatauri zvekunyepa, vanhu vanotaura zvinhu zvavanonge vachiziva zvechokwadi because painge pakatooma mhuri yeZimbabwe. So MDC yainge yawina, ZANU-PF yabvuma defeat. Ndofunga sekuona kwama muri kuita mhuri yeZimbabwe in 2008 pakanenge paitwa rerun. Then paitwa rerun pakarohwa vanhu mhuri yeZimbabwe kuti zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndo pari kutaura ana Apostle chiwenga kuti takazoriska malife edu tichiseva vamwe vanhu vainge vari panguva yakaoma mhuri yeZimbabwe. Vaigona kuti kana muri maMDC kana muchitoti masungwa maiswa mujeri, poita vanhu vanonga vakuzinzwirai tsitsi yekukubuditsai, poita futi vanokutengesai kuti vari kuuya nerodhi yakati motogariwa futi nevamwe vanhu. So vanhu pakafa vanhu vakawanda, vanhu especially vanhu vekuopposition, because kana uchisapota ruling party unenge uri safe mhuri yeZimbabwe. Kana uchisapota ruling party unenge uri safe. Vanhu vazhinji waifa ndevekuopposition. So 2008 my election yakaitwa rerun, ndo pakazonzi nava Mugabe ngatitechi government yemubatanidzwa. But government yemubatanidzwa yaizobuda sei iyo ZANU-PF yanga yadyiwa mhuri yeZimbabwe. So vana vaMnangagwa ndiwo wakaramba kuti hakuna nyika inoenda mumaoko eupo. Ndope munonyatsoona kuti akaoma musoro ndiani pakati paMugabe naMnangagwa. Ipapo ndo panobuda zvese pachena. Noti kuti vanhu kufungidzira kana kuti kuita sei, hakusi kufungidzira kana kuita sei. Vakatozvitauraiwo vaMnangagwa kutoti Didmus Mutasa ainge atiza, vanhu vese vanga vatotiza. But inini ndakasara ndakamira, hameno ndakazovhura timapepa ndakavhura ere chichi ndakati vanhu dzokerai tirwire nyika iyi mhuri yeZimbabwe. So ndope munonyatsoona kuti akaoma musoro ndiani. Paitika government yemubatanidzwa ndo pakazopinda neNelson Chamisa vari maminister of makombiyuta wati anatenda ibiti vari maminister of finance chichi vanhu vangosiyana siyana. Ihope Tsvangirai anga ari prime minister or what. Ndo pakatanga kumbofamba zvinhu mune zvakanaka mhuri yeZimbabwe. I hope ndo pakatanga kupindira vachiwenga munhauwa dzepolitics, because sekutsanangura kwangu kuti mhuri yeZimbabwe vanenge vaitomboshanda vari under ZANU-PF. Then obva vazoona kuti tiri kuitira vanhu izvi hazviite mhuri yeZimbabwe.
vanenge vakazoona kuti zvetiri kuitira vanhu izvi anenge ma1 then ndo pakazosiya ubva wachitanga uchiopoza ZANU-PF. But still wakaopoza ZANU-PF mhuri yeZimbabwe, kana uroramira muno munyika yeZimbabwe, life yako aizomiri zvakanaka. Ende zvagara zviri obvious, zvinozikanwa nemunhu wese kutoti vakangoopoza bato uri musangano, life yako chaiyo chaiyo haizokumiriri zvakanaka. Unozotopedzisira watiza wabuda munyika ino yeZimbabwe, sezvakaita Apostle Chiwenga. Handimuri kuona nezvakuraramira vari kunyika yeSouth Africa uko. Zvokuti wararamire muno munyika yeZimbabwe, wakatonoti zvinhu zvatooma panapa, handichararami zvakanaka. Nemaaccident waizomboita nemachichi, saka uzonyatsouzvinzwisisa kuti zvinhu zvaizokunyatsombombofamba sei mhuri yeZimbabwe. Ndosaka vakati regedzai ndidini, ndigare ndabva ndiende kunyika yeSouth Africa. Ndofunga munoona wese vanenge vachiopoza bato reZANU haukwanisi kugara munyika yeZimbabwe. Ndofunga munoona vanhu vakawanda wakabuda vachiopoza nyika yeZANU, bato reZANU vachitiza. Unga uchiimba chaicho wakatoimba uchitoopoza bato reZANU, hautogari zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Zvagara chitozikanwa kuti hautogari zvakanaka. Kunze kwemajournalist wakaita sana Blessed Muhlanga vaya vanonga vachingoti majournalist, but journalist wako wacho hauzitomboiti zvinhu zvakanaka, because unenge uchitombobada uchitombosungwa uchimbogara kana kutumbanzi mujeri uchimbobudiswa uchiita sei, handi mazviona. Kunze kwekuti amene ana hope uchinon'ono kuti havasungwe, ana hope uchin'ono kuti havasungwe indava, but majournalist havasungwe. Chete majournalist dzimwe nguva vanenge vari kuside kweZANU-PF, dzimwe nguva vanenge vari kuside kweCCC. Hino zvakaita ana Apostle Chiwenga vanobva vatotuka bato reZANU. Soko bato reZANU rinobva ratoita tik newe zvekutoti munyika yeZimbabwe chaimu hautomborarami mune zvakanaka. Zvasiyana nemunyika zvakaita ana South Africa, unogona kutotuka ANC, hapana kana zvanotomboitwa, havatombocheuke kana kutomboita sei, havana kana basa kana havatombokutarisa kuti ndiwani kana kuti chichi. Unototuka ANC kana iri kutobhaiza, unogona kudeudza kuti ANC zviri kuita apa hazvisiririzvo, handimazviona. But hapana, kunana Mozambique Frelimo unotogona kutoitaura kuti ano zvemuri kuita pamuri kubhaiza, although hakuna party inozogonera munhu wese, but unotovaudza kutoti zvemuri kuita muri kubhaiza. Even kana kuri kutizira vanhu kuSouth Africa uko vachibva muno munyika yeZimbabwe kune ANC, kuna vanhu vakatowengawo futi kuSouth Africa iko, but party inenge itoita zvinhu zvakanaka, but hakuzoshayiwa vanodini vanoivenga. So vanhu ivavo vanogona kutoti no party mungadai madai nekudai, hapana zvavanoitwa vanhu ivavo, hapana nyangodaisa Frelimo, hapana. But muno munyika yeZimbabwe wakada kutongoita zvinhu zvisina kana nebasa rese, kana kungoti kuda kutaura chokwadi, especially chokwadi hachidiwe, chokwadi hachitombodiwe muno munyika yeZimbabwe. Kana uri kunyatsoona kuti unoraramira vanhu vakaoma, taura chokwadi. But wakanyepa uchikuzoti aiwa uchitaura kana uri journalist uchitoti aiwa bato riri kudini, riri kupa vanhu mari, bato riri kupa vanhu mabasa, bato uchinyepa zvinhu zvisiri kuitika, unorarama mune zvakanaka. But wakatora chokwadi manje kutoti mageto youth haasi kuwana mabasa, mageto youth akuswedera mutoriro, mageto youth akuita zvaari kuita, haurarami zvakanaka. ZANU-PF inobva yatoita tangotoita tik newe chaicho kutoti unodzamara kutotiza munyika machemo, because ndianiko akaramba akamira munyika, akatuka ZANU-PF akaramba akamira munyika tichitanga chaicho kubva kudhara kunana Thomas Mapfumo akatotiza kutiza munyika yeZimbabwe. But chief wenji anenge ari safe, nyange akaimba achinyepa achiita sei zvanyatsotora zvinde zvekunyepa, anenge ari safe because anenge ari kukurudzira musangano mhuri yeZimbabwe. So ndo nhau dzacho mamiriro adzakaita dzatakakunzirai pano. Ndofunga madza Apostle TF Chiwenga vachidzitaurira in hosisi mavo kutoti no, ndakasevha vanhu vakawanda vekuMDC ndichiriska life yangu inini, especially vanhu vese veku opposition, vanhu vese vakariska. Hapana munhu asinombovhiringidzwa munhu wese kuopposition. Hatisatambonzwa kuti malema avhiringidzwe izvo, hatisatambonzwa ana Gaiton Mckenzie ana chichichi vanenge vachiopoza government yeANC munyika yeSouth Africa. Even kana
ana dhumabhoko ekubotswana havana kana kumbovhiringidzwa kana kuita sei, although ana akainde ichirema wengovhiringidzwa zve zvema 2 minutes zvezve. Ndosaka muri kuona pavakatora chigaro vakatoti ano gara izvenyu hatina zvetinokuitai waEdgar Lungu. But munyika ino yeZimbabwe zvinhu zvinasondombomira zvakanaka muri yeZimbabwe, wakada kungotaura chete chokwadi. Ndosaka muri kuona Apostle Chiwenga vanotaura chokwadi, ndosaka muri kuona vakatisa. Havadi munyika yeZimbabwe munotodiwa munhu anotaura chokwadi, munotodiwa munhu anonga achitonyepa, ndiye anotodiwa muno munyika yeZimbabwe. So ndona wadzati takakubatirai muzuva ranhasi tichikupai update yanga iri kutaura vanhu ava Chiwenga vachitaura kuti ndakariska life, especially havasiriwo pega, ivo vakariska life vakatorarama, kuna vakatoriska life vakatoshaya kutotisiya nepamusaka pezvema-MDC izvozvozvo. Ivo vakariska vakararama, but kuna vakatotisiya, havasiriwo wega muri yeZimbabwe. Izvo zvagara tichizikanwa kutoti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. So much love. Ngatisangane munews dzinotevera muri yeZimbabwe. So much love. Kana kari kekutanga, please don't forget to subscribe, like nekushare pano paZim News Update. Ndokutira dziko manyukunyuku ekuti rambe tichava manews update pano paZim News Update.